વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ। આજે આપણે ICTSM ટ્રેડના મધરબોર્ડ અપગ્રેડેશન એન્ડ મેમરીના ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું। જો આપ આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। અહીં તમને ટ્રેડ થિયરી, વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશન, એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ, એમ્પ્લોયબિલિટી સ્કિલ ના ટોપિક વાઇઝ MCQ તેમજ CBT પેપર સોલ્યુશન મળશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે। સાઉથ બ્રિજ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ડેશ। સાઉથ બ્રિજને ખાલી જગ્યા નામથી ઓળખવામાં આવે છે। રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, ઇનપુટ આઉટપુટ કંટ્રોલર હબ। રેમ સ્ટેન્ડ ફોર। રેમનું પૂરું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી। Which one is the type of RAM? નીચેનામાંથી રેમનો એક પ્રકાર છે। રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, DRAM। What is the full form of DDR? DDR નું પૂરું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, ડબલ ડેટા રેટ। What is the data transfer rate of DDR3 memory module? DDR3 મેમરીનો ડેટા ટ્રાન્સફર રેટ કેટલો હોય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, 800 to 1600। How many pin are available in RIMM? RIMM માં કેટલી પિન હોય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી, 184। Socket 2011 is used for dash. Socket 2011 ખાલી જગ્યા માટે ઉપયોગ થાય છે। રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, કોર i7 પ્રોસેસર। મોડર્ન પ્રોસેસર સોકેટ હેવ ડેશ ડિઝાઇન। આધુનિક પ્રોસેસરની ડિઝાઇન ખાલી જગ્યા હોય છે। રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, જીપ, ZIF। What is the full form of CMOS? CMOS નું પૂરું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, કોમ્પ્લિમેન્ટરી મેટલ ઓક્સાઇડ સેમિકન્ડક્ટર। What is the most widely used CMOS battery model? CMOS બેટરીનું કયું મોડેલ સૌથી વધારે ઉપયોગમાં લેવાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી, CR2032। A computer system may sometimes show error message related to date and time which is due to. એક કોમ્પ્યુટરમાં તારીખ અને સમયની ભૂલ આવે છે, તે ખાલી જગ્યાને કારણે થાય છે। રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, બેડ CMOS। What are the menu driven utility of CMOS setup program? CMOS setup program કયા મેનુમાં આવે છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, સ્ટાન્ડર્ડ CMOS સેટઅપ। How many types of memory? મેમરીના કેટલા પ્રકાર હોય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી, 2। વોલ્ટેજ used for DDR2 RAM is dash. DDR2 RAM માં ખાલી જગ્યા વોલ્ટેજ વપરાય છે। રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, 1.2 વોલ્ટ। ROM સ્ટેન્ડ ફોર। ROM નું પૂરું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, રીડ ઓનલી મેમરી। Which of the following is known as primary memory? નીચેનામાંથી કયું પ્રાથમિક મેમરી તરીકે જાણીતું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, RAM। Which one of the following is volatile memory? નીચેનામાંથી કઈ volatile memory છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, RAM।
DRAM સ્ટેન્ડ ફોર DRAM નું પૂરું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. Which of the following memory needs to refresh? નીચેનામાંથી કઈ મેમરીને રિફ્રેશ કરવાની જરૂર છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી ડાયનેમિક RAM. Which one of the following is non-volatile memory? નીચેનામાંથી કઈ સ્થિર મેમરી છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ ROM. SIMM chip stand for SIMM chip નું પૂરું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ સિંગલ ઇન લાઇન મેમરી મોડ્યુલ. ફૂલ ફોર્મ ઓફ DIMM ઇઝ DIMM નું પૂરું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ ડ્યુઅલ ઇન લાઇન મેમરી મોડ્યુલ. How many pins are available in SIMM module? SIMM મોડ્યુલમાં કેટલી પિન હોય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ 72. How many pins are available in DIMMs? DIMM માં કેટલી પિન હોય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ 168. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment.